searching for colleges. Initially, we were looking for NIFT and all that. So we also heard about DART. My son has done a lot of homework. Oh, okay. So out of which, we just picked DOT. Then right from plus 2 she was interested on this one only. I really like the atmosphere here and the structure and the way they teach. On behalf of the entire DOT family, I'm excited to welcome our new friends, parents, respected guests, and faculty members to Induction Day 2025. We are honored to hear from someone who's been the guiding light behind this institution. Please join me to welcome our chairman, A.R.R. Ramnath, for a welcome address. Students and parents, new journey is getting started today. The course what you have selected and the college what you have selected, both are having a lot of values and a lot of research behind it actually. So few quotes I just want to say. In recent World Economic Forum's identification of skills, what is lacking or what is more in demand in the all over the world actually will be, one of it will be critical thinking. So obviously the critical thinking or design thinking is very much taught in design education. பெரிய எக்ஸாம்பிளாக நாங்கள் கண்ணு முன்னாடி பார்த்த ஒரு விஷயம், the year passed out on students, totally 71 students was getting passed out in this year, current last academic year. But எங்களுக்கு அன்னைக்கு வந்திருந்த companies வந்து around more than 32 companies was there, and they were looking for more than 100 to 120 people. So அவ்வளோ ஸ்கில்ஸ் demand இருக்கிற ஒரு ஃபீல்டை செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. So thank you once again for everyone being here. ஸோ இது இன்றைக்கி ட்ராப் பண்ணுறதுக்காக மட்டும் வந்தீங்க அப்படின்றத தாண்டி ரெகுலராக we will call you for many times to the college. Whenever your students are displaying their works and other things and all, try to be a part, try to come maximum as much as possible. So thank you. Welcome everybody once again. And now, we are truly excited to have with us a very special guest, Mr. Charles Godwin from Zoho. He's someone who believes deeply in building authentic, purpose-driven work, and we are so lucky to have him with us today. Let's put our hands together and welcome him. எல்லோருக்கும் காலை வணக்கம். So happy to be here this morning, most respected leaders of in Tamil Nadu specifically, or in South India, or in India, when compared to any other parts of the world. ஆயிரம் தான் கஷ்டம் இருந்தாலும், எவ்வளோதான் சேலஞ்சஸ் இருந்தாலும், நம்ம அப்பா அம்மா அவங்களுடைய கிட்னியாவது வச்சு நம்மளை படிப்பு கொடுத்துருவாங்க. எஸ், மை ஹம்பிள் ரெக்வெஸ்ட் would be thankful for wherever you are right now. A huge round of applause to our own parents. Hope you will agree with me. Yes, correct. I am in the HR industry for the last 21 years. இங்கே வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸும் இன்றைக்கி பெர்மிஷனோ லீவோ வாங்கிட்டு வர்றது அவ்வளவு சுலபமே கிடையாது. இன்றைக்கி யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒன் ஆஃப் த லக்கியஸ்ட் ப்ரொஃபஷன் இஸ் டிசைன். ஏன் தெரியுமா? இஃப் யூ வாண்ட் டு பி இன் டிசைன் ஃபீல்ட், சந்தோஷமாக இருந்தால் மட்டும்தான் க்ரியேட்டிவிட்டி வரும். ஒன்லி இஃப் யூ ஆர் ஹாப்பி யூ கேன் திங்க். Only if you can think, you can be creative. I would like to share my own journey in a very short brief and like to touch upon how design can change the world, design can change your perspective, design can change your own life and the future of this world, my dear friends. I was born and brought up in a big family. We were 7. I was the 4th kid. Including my parents, we were 7. I had 4 siblings. I didn't know why I went to school. Even today, I have that feel of ஸ்கூலுக்கு போய் என்ன கற்றுக்கிட்டோம்? கெமிஸ்ட்ரி படித்தேன். கெமிஸ்ட்ரி எனக்கு எதுக்கு தெரியுதா உதவுச்சு? ஒரு பொண்ணை கரெக்ட் பண்ணி லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி அதே பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி செட்டில் ஆகிறதுக்கு மட்டும்தான் கெமிஸ்ட்ரி உதவுச்சு. ஃபிசிக்ஸ் எதுக்கு படித்தேன்? மேக்ஸ் எதுக்கு படித்தேன்? இங்கிலீஷ் எதுக்கு படித்தேன்? 4 பேர்கிட்ட பீட்டர் விடுறதுக்கு மட்டும்தான். 5 விசாக்கு பிரயோஜனமாக எனக்கு எந்த படிப்பும் கொடுக்கல. ஐ டோன்ட் மைண்ட் ஷேரிங். 2000 3000 மேடைகளில் நான் சொல்லியிருக்கேன், எனக்கு படிப்பு எதுவும் கற்றுக் கொடுக்கல. ஆனால் அந்த புரிதல் இருக்குது பாருங்களேன், படிப்பு எதுக்குன்னு. அந்த புரிதல் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நானாக கற்றுக்கிட்டேன். அதுக்கு உதவுன 1-2 டீச்சர்ஸ். 60 years of his experience in the design. A huge round of applause to you, sir. Not easy. I failed in 9th standard. Fail. One teacher like him stood up
had a fight with all the other 6 faculty members. She ensured that, no, I'm clearing my board exam. When I was scoring 0, I scored for her, that particular ma'am, Dr. Sujata ma'am, I cleared my 10th. I didn't study for my parents, I didn't study for anybody. 11th and 12th came in. I failed in 9th, by the way. And 10th, no, she pushed me after 6 weeks. I've been in 10th, I cleared for her. 11th and 12th came in. I told my dad, as I said, no, our parents will go to the extreme of doing whatever we want to ensure that giving a degree certificate for us. I told my dad, please don't waste money on me. Akkakku vena selavu pannunga, because my sister used to be so crazy about learning. I don't know whether she was crazy about learning. She was so obsessive about scoring 100 marks in our mathematics and 90 marks in all our 4 subjects. If you ask me, did that mark help? I don't know. You know, I saw my sister crying. அக்கா அழுதுட்டு இருந்தாங்க. எனக்கு பயங்கர ஷாக். வீட்டில் யாராவது செத்துட்டாங்க போல். உள்ளே போய் ரைட்டில் பார்க்குறேன், அம்மா சிரிக்கிறாங்க. I was little more confused. Then I got to know அம்மா தலையில் அடிச்சுக்கிட்டாங்க. After all, 89 marks. She scored 89 marks in one subject. எங்கள் அம்மா யூஸ் பண்ண வார்த்தை, 89 மார்க் வாங்கிட்டு உங்கள் அக்கா பண்ணுற அலப்பறையை பாரு. Right? You would have seen your own friends in your 10th or 12th. If tomorrow is the board exam, ஒன்றுமே படிக்கலடி. Don't ever trust this first bench students. If you want to be successful, if you want to be happy, don't ever have savagam with first bench students. Right? From the same family, I used to score 0 mark, fail in all the subjects. That yellow color progress board, 5 red lines. I don't care at all. That evening I'll have biryani and be happy. Right? Last bench students are இருக்கட்டுமே, எவ்வளவு ஆனாலும் we will not feel bad at all. I did have my 10th for the teacher. 11th and 12th I did chartered accounting, the accountancy and auditing for my dad. That was not my choice. I went to Coimbatore for various reasons along with my friends. I saw 3 different posters. I'm sure you will be doing projects. Yes, during my days, 25 years back in Coimbatore, I've seen a couple of posters. The first poster which gave me an attention was Project Vendruma. 2000 ரூபா கொடுங்க, பேரை மட்டும் அடிச்சு தரோம், போய் டீச்சர்கிட்ட காமிங்க, 100க்கு 100 மார்க். 100 out of 100. The next poster, because we need to spend 1,500 to 2,000 rupees for that project binding. The second poster I saw, learn Java, C++, .NET and testing. இன்னைக்கு இருக்குல்ல, ஜாவா, காவா, பைத்தான், சைத்தான் எல்லாத்தையும் படி, போய் ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணு. அதுக்கப்புறம் டெக்னாலஜி மாறிடுச்சு, லேர்ன் சம்திங் நியூ, பி அ கண்டினியூஸ் லைஃப் லாங் லேர்னர். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சாவடிப்பாங்க. நம்ம 12th ரிசல்ட் வரும்போது அதெல்லாம் பேப்பர் கடையில் போட்டு காசு எடுத்து ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ணுன்னு வெயிட் பண்ணிட்டுருப்போம். எஸ், தட் வாஸ் த டிபிக்கல் மைண்ட் செட் விச் ஐ ஹேட். டு லேர்ன் ஜாவா ஆர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங், earn 3,000 to 4,000 rupees per month. The next poster was so beautiful, so attractive, so elegant. It was looking like a wow. You know what? Dosa master 12,000 rupees per month. Barota master 18,000 rupees per month. You won't believe, my dear friends, this is what happened. No, I went to my dad and I said, I've decided my career, please leave me alone. I told, becoming a dosa master is much more easy than becoming a Barota master. நீங்க என்ன பண்ணீங்கனாலும், I'm sure your faculties, your directors or your mentors will not be satisfied at all. மனசுல இருக்கும் சந்தோஷம், they will not express at all, especially in the create. Correct, ma'am? They will not satisfy, because you have to prove your consistency and do something new each and every day. அப்பாட்ட போய் சொன்னேன், தோசா மாஸ்டர் ஆகிறது ஈஸி, பிகாஸ் யாராவது ஒருத்தர் மாவு ஆட்டி தருவாங்க. என் வேலை ஒன்றுமே இல்லை, சிம்பிள். ஏன்னா மாவு யாராவது ஆட்டி கொடுப்பாங்க, நான் தான் ஆட்டணும்னு கிடையாது. நான் ஸ்டைலாக கெத்தாக ஒரு லுங்கியை கட்டி டிஷர்ட்டை போட்டு கனவு காணுங்கள்னு அப்துல் கலாம் ஐயா சொல்லிட்டார். என் கனவு அதுதான். அந்த மேடையை பார்த்து ரசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். பிகாஸ் போகிறவங்க என்னை ஃபெயில் பண்ணி விட்ட டீச்சர்லாம் என் கடைக்கு வந்தாங்கன்னா என்னன்னு கூப்பிடணும்? மாஸ்டர் 2 நைஸ் தோசை. அல்ப ஆசை. தோசை மாவை நானே எடுத்து நைஸாக ஊற்றுனா என்ன தோசை? அதே அனல் சட்டி, அதே வேர்வை, அந்த வேர்வையை தெளித்து மாவு எடுத்து ஊற்றி நைஸாக ஊற்றுனா, பொடி போட்டா, மசாலா போட்டா, கீமா போட்டா, பட்டர் போட்டா, சீஸ் போட்டா. ஐ டோல்ட் மை டாட் 100-150 வெரைட்டி தோசை செய்ய முடியும்னு. இங்கே பேரண்ட்ஸ் இருக்கிறவங்களாம் என்னை முறைக்கிறாங்க. இதே மாதிரி தான் எங்கள் அப்பாவும் தலையில் அடிச்சுக்கிட்டார். உன்னை சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஆக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். இங்கே ஒருத்தனுக்கு படிப்பே வரல. ஐ ட்ரைட் கன்வின்சிங் மை பேரண்ட்ஸ். ஐ வாஸ்ன்ட் ஏபிள் டு.
Not even a single percentage to convince my parents. Because I'll tell you why. My own friends, my own relatives in my city in Coimbatore, they did the same course for Borota Master and Dosa Master. I'm not exaggerating. Today they are well settled in US and Canada. My own family members. போய் 5 வருஷத்தில் Mercedes Benz ஃபோட்டோவை அப்போல்லாம் இமெயிலில் அனுப்புவாங்க, ஆர்குட்டில் அனுப்புவாங்க. நம்மளுக்கு இங்கே கொலகாண்டாகும். வாழ்நாள் பூரம் நம்ம வேர்த்து விறுவிறுக்க தொழில் செஞ்சு வேலை செஞ்சாலும் ஒரு Mercedes Benz கண்ணில் பார்க்க முடியாது. Correct? You agree with me? Then came a twist. No, dad said, no, this is the course you want to do. I'm sure, no, you would have had a lot of challenges to convince yourself to decide where you want to do, what you want to do. My dad said, do this course. Most of the time, no, we are stuck in terms of what we want in life. Nama life la enna venum. My dear friends, the next lesson which I want to share this morning, கண்டிப்பா இங்க வந்திருக்கிற each and every one of you would have had that conviction. Yes, இது எனக்கு. Design is my world. I have decided to pursue my dream in design. Same conviction I had not during my college days, my dear friends. I was doing my 3rd year of my college. College எதுக்கு போனேனே தெரியல, அப்பாக்காக போனேன். முட்டை மார்க் நான் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். I scored 52% for that particular ma'am. 12th standard. From childhood, no, there was a chase எவ்ரி டைம். ஒவ்வொரு தடவை வீட்டு விழாக்களுக்கும் சாவுக்கும் நம்ம குடும்பத்தில் யாராவது செத்துட்டாலும் போனோன்னா நம்மளை 2 கேள்வி கேட்டு, பேரண்ட்ஸ்க்கு நல்லா தெரியும் நம்ம பிள்ளைங்க ஏன் வரதில்லைன்னு தெரியுமா, குடும்பத்தை நல்லது கேட்டதுக்கெலாம். போகிறவன் வரவெல்லாம் கேட்பான், உங்கள் பொண்ணு என்ன பண்ணுறாங்க, அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறாங்க. 10th படிக்கும் போது கேட்டாங்களா, 12th படிக்கும் போது கேட்டாங்களா. ஆஃப்டர் 4 years or 3 years of your college, the same question will come. வேலைக்கு போகிறீங்க, அடுத்தது கேட்பாங்க. When you get into your own business, same question will chase. அடுத்தது என்ன பண்ண போகிற. பால் பேக்கெட் போடுற அண்ணாவுக்கு முதற்கொண்டு பதில் சொல்லணும். அம்மாவுக்கு பிபி ஏறும். கல்யாணம் பண்ணுறீங்க, அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறீங்க. வேலைக்கு செய்கிறீங்க, அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறீங்க. பேரப்பிள்ளைங்க வராங்க, அடுத்தது என்ன போகிறோம். Till we go to the grave, the same question will chase us every day and night, my dear friends. The next lesson which I have learned, my dear friends, in life, in career, if you want to be successful, never ever compare with any human being in life. Creativity la and the sandoshamum happinessum illana, we are out of the game. I'll challenge you. If you are not happy, if you are not joyful, if you are not with peace, you are out of the game. Who are seated in this room this morning, my dear friends, நல்லா யோசித்து பாருங்களேன். இந்த ரோட்டில் இருக்கிற, இந்த சென்னையில் இருக்கிற, you can get into a core manufacturing company, designers வேணும். You can get into fashion and technology, designers வேணும். Yes, you can get into technology. நல்ல ஒரு பொருள் சாஃப்ட்வேரை தயாரிச்சிட்டா பார்த்தாது, அதை அழகாக வடிவமைத்து வெப்சைட்டில் ஆப்பில் கொண்டு வந்தால் தான் டிசைனர்ஸ் பண்ண ஒரு ஃபீல் கஸ்டமர்ஸ்க்கு ரீச் ஆகும். You get into a car company, Mercedes. I know my HR head in Mercedes Benz and BMW in India. Designers create magic in Mercedes Benz and BMW. If you are passionate about cars and automobile, get into a core company like Mercedes and BMW or Jaguars of the world. If you are interested in some other industry, no, if you are interested in electronics and communication, today everything is electronic, EV. You can get into. Hope you are getting it. Yes, my dear friends, the reason I am sharing, be selective. இப்போ இருந்தே ஆசைப்பட்டு இப்போ இருந்தே யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க எந்த இண்டஸ்ட்ரி உங்களுக்கு வேணும். The next thing which I want to share today, technology is going to rule, but don't ever give space for technology to rule. You rule the technology. Whichever industry you are getting into, learn technology so that you can have the mix of design and tech. Design from AI, design and whatever the new technology which is coming in, so that you can create design beautiful for whatever industry you want to cater. I'll conclude with this, my dear friends. My brother, I met him, so I'm getting reminded. My brother now met with an accident in Chennai. He was a last bench student throughout. You know Gemini flyover, Anna Salai. There was a major accident happened about 25 years back. He was working in Sundrop Nallanai கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா, சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ரோல். ரோடாக டீலராக ப்ரமோட் பண்ணி அந்த சன்ட்ராப் நல்லெண்ணெயை விற்கணும், அதுதான் வேலை. பஜாஜ் ஸ்கூட்டரில் போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு கவர்மெண்ட் பஸ் ஆன மண்டே மார்னிங் அரௌண்ட் 8:45 he met with an accident. ஒரு பஸ் வந்து காலில் ஏறி பிரேக் போட்டுருச்சு, காலு சட்னி, படுத்த படுக்கை. For a couple of years he was bedridden in same Chennai, my dear friends. நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோன்ற வரிக்கு சொந்தக்காரராக எந்திரிச்சு வந்தார். அண்ட் தென்
He joined the same company. He joined a different company later called Nokia. You would have heard. 3310 mobile phone வந்து இந்தியாவில் லான்ச் ஆனப்போ 13,500 ரூபா அப்போ. He became the sales and marketing manager for in Chennai. He became the sales and marketing head for Tamil Nadu. He got promoted as the head for South India. He got promoted as a head for India as a sales and marketing guy. 25 years back, மாதம் சில லட்சம் சம்பளம். ஓட்டு வீடு, சாதாரண வீட்டில் இருந்து வந்து எந்த செல்வாக்கும் இல்லாமல் தன்னுடைய உழைப்பில் சில வருடங்கள் படுத்து எந்திரிச்சு இந்த வேலைக்கு வந்து ஆஃப்டர் மேரேஜ், ஆஃப்டர் கிட்ஸ், ஹி ரிசைன்ட் ஹிஸ் ஜாப். எல்லாரும் கேட்டாங்க, கொஞ்சமாவது யோசிக்க வேணாமா? How can you leave a job like this? And he said, சிறு வயதுலேருந்து பிடிச்ச வேலை இல்லை, கிடைச்ச வேலையை பிடிச்சதாக செஞ்சுட்டேன், காசு சம்பாதிச்சிட்டேன். அண்ட் he said, என்னுடைய சிறு வயது கனவு ஏரோப்ளைன் ஓட்டணும், அதுக்குன்னு இப்படியா வேலையை விட்டு வருவீங்கன்னு கேட்டப்போ, to cut the story short, he wanted to do his pilot training, பைலட் ஆகிட்டார். 1. Number 2, அடுத்தது என்ன அப்படின்னு கேள்வி கேட்டப்போ he said, I want to become a pilot trainer. இன்றைக்கி பைலட் ட்ரெயினர் ஆகிட்டார். சாதாரண ஓட்டு வீடு, படுத்த படுக்கை. அடுத்தது என்ன ஆகணும் அப்படின்னு கேட்டப்போ, இது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நேற்று நைட்டு தான் நியூசிலாண்ட்லேருந்து வந்தார். வந்து மிட் நைட் he came to visit us. He came for a very short period. He was there for a couple of minutes and hours with me and family here in Chennai. ரொம்ப மனசுக்கு திருப்தியாக இருந்தது. Every time I see him, I get goosebumps. யோசித்து பாருங்களேன், நம்மளை மாதிரி ஒரு ஆட்கள், நம்மளை மாதிரி ஒரு குடும்பத்திலேருந்து வந்து இன்றைக்கி அடுத்த கனவு என்னன்னு கேட்டப்போ ஏரோப்ளைன் வாங்கணுன்னாரு. எல்லோரும் வாயை பொழந்தோம். நம்மளால் முடியுமா? ஒரு சின்ன ஏரோப்ளைன் பாண்டி பஜாரில் வாங்கலாம், ரியல் ஏரோப்ளைன் வாங்க முடியுமா? இன்றைக்கி 20க்கும் மேலே ஏரோப்ளைன்கள் சொந்தமாக வாங்கி இன்றைக்கி பெரிய ஏர்லைன் அகாடமி வச்சுருக்கார். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்போவுமே எங்கள் அண்ணனை பார்த்தேன்னா, when he can do it, why not we? Why not I? My dear friends, dream big, aim big, get inspired. There are so much of negativity around. Be positive in terms of whatever you do. Do it with passion, do it with humility, do it with integrity. இந்த 2 வரிகள் 2025 என்னை மனதளவில் பயங்கரம் பாதித்த வரிகளை மட்டும் சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன். துணியாத வரை வாழ்க்கை பயம் காட்டும், துணிந்து பார் வாழ்க்கை வழிகாட்டும். வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விரைவிருக்கிறேன். நன்றி விபாஷா. Thank you, sir, for those inspiring, engaging, and heartfelt words. We are sure our students are walking away already thinking differently. We would now like to call upon our chairman to present the memento. Up next, we have someone who truly believes design is meant to create a real impact. Please welcome Mr. Balram, our design chair, to share a few words with us. I've been teaching for the last 65 years and I'm still not tired, I'm not bored, because every time I'm learning. Even today, every teacher is a learner himself and that keeps them going. Design is the most futuristic profession and you all have already taken a step to learn design, but why am I telling about again what is design? Because design is the most futuristic profession. There is always a kind of misunderstanding about it and what it is actually. Everything in the world is designed one way or the other. If it is not designed by God, it is designed by man. But then it is so old, so as an activity it is so old, but as a profession this is the youngest and the most futuristic. If drawing is not design, color is not design, aesthetics is not design, then technology is not design, creativity is not design. What is design? I will tell you. I will give you a parallel. You all must have known cricket, I am sure. Right? When somebody says what is cricket, you won't say the bat is cricket. You don't say the ball is cricket. You don't say the dress is cricket. You don't say running is cricket. You don't say jumping is cricket. You don't say throwing is cricket. But they are all part of cricket. Cricket is a way of playing very creatively, very beautifully. It is a skill to be mastered. In the same way, when you say design,
There is drawing, there is color, there is aesthetics, there is technology, there is creativity, all of them, but they are all part of it and they are not the design. My friend has used two words. One word which is passion. Passion is the one which drives design. I will add one more word to it, compassion. Compassion for the person who is using it, whatever you desire. And passion is which drives you to do something very, very involved way. Design in a way is a magic. What is this magic? Few years ago, I went to receive an international award, Grand Jury Award, from Her Imperial Highness, Heiko. While I was waiting to receive the award, one Japanese volunteer had come to me and said, "Sir, one old Japanese designer want to meet you." I rushed out to meet him, leaving the princess's side. That is Kimura-san. Kimura-san embraced me and said, "You know who is Kimura-san? Kimura-san is the one who designed the bullet train in Japan." I told him, "Kimura-san, I am very happy to see you. How is your health?" So Kimura-san said, "Don't ask me about my health. You asked me what am I doing. So tell Kimura-san, what are you doing?" So Kimura-san said, "Now I am working on, earlier I worked on a bullet train which runs on wheels. Now what are you working on?" "I am working on a train which has no wheels." Can you imagine? This is what is design. He is working on magnetic lathe, it is called maglev. It doesn't have wheels. It flies almost above the tracks. It will go like that because of magnetization. That is design. Design is that way magic. Design is magic in the sense, design is something, this fan has got blades. If you think of a fan without blades, then that is design. If you think of a chair without handrest, without seat and without backrest, that is design. That way design is magic. So anything like this is design, because design thinks of something which is not there. That is what design is all about. Unlearning. You have to leave a lot of your baggage earlier, because design doesn't give you a formula. Design says you to find out your own way. It doesn't give you a way. The teachers won't show you a way. They say yet you find out. Design doesn't have exams. Many people think they are very happy because there are no exams and there is no marks. But actually it is more tougher. Earlier, if you mug up before exams, you will pass out with flying colors. But in design, it is not so. Every day is an exam. Every day the teacher will evaluate you. What we have a jury system which replaced the mark system. You have to stand up in front of a big, experienced crowd and you have to defend yourself. It is not easy. A great designer called Charles used to say, "My studio is a circus." Because like in circus is all fun, but if you make one mistake, if you are not practicing daily properly, you will fall to death. Design is just like that. It's fun, it is creative, it is all this glamour, it is there, but behind that there is a lot of sweat and all that. But exactly like I said earlier, cricket. You play cricket very hard, you will sweat, but in the end you will enjoy it. Design is just like that. I want you to be prepared for it and keep the passion in you and compassion for the people for whom you are designing. Thank you. That first day was very nice. Romba nalla irundhuchu. Yeah, I love meeting new people and this was like a really good experience, especially when I'm fresh out of school. I was kind of nervous, but this went great. It was
The same thing. It was very nice. They made it so easy with workshops and all these programs. We had to choose between lines and draw something apart. அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் எனக்கு நிறையா கச்சாங்க இங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸில் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான என்வாயர்மெண்ட் இருக்குது இந்த காலேஜில் ஃபுல்லாக. We just had an ice breaking session madri. It was fun, a good start.